of their support or their potential support, we can't let them know that we think that they sit down. That American support them. They are on our side, and we think, but we have to warn them in advance. This is why we don't think that this strategy is good for the U.S. You have to support us because we are in favor of less, and we're promoting democracy and American ideals in the world and in the Balkans. Thank you. Yeah, I agree with that statement, yes. Along those... Што реков, девете што се таму, сакаме да ги слушнеме, тие се утре кои што ќе презентира и сакаме да слушнеме што тие истат за утре. Со на Makedonski. Along those same lines, I agree. We have to, I definitely agree, show the negative effect of supporting the KLA, but also the very positive effects of supporting Macedonia and the Macedonian nation as it is and the integrity of its state. The situation how the Macedonian government has had wonderful relations with the U.S. and the West in general, and has supported their policies in the Balkans, since the beginning of the destruction of Yugoslavia. And the urgency of the situation and how delicate it is, and how the citizens of Macedonia, regardless of what ethnicity they are, don't want to be involved in a war. But if this continues to go on, everyone, as they already have, we know, will have to take sides, and it will come to that negativity. But we certainly have to also emphasize the fact that Macedonia has survived and followed a path of democratic principles and rules and ideals through all the obstacles that they have faced throughout the past 10 years, and I think that's also very important. Thank you, Sonny. Irena? In English or in Macedonian? English, I think, better. Okay. Yesterday, just after talking to Boško on the phone, came with an idea to put something on paper also with all the suggestions. So maybe I can distribute the paper to everybody, and especially to the people who will go to the State Department, and then they can build on it or change anything you want, just as a suggestion, talking about the current situation and what the Albanians have in Macedonia currently, what the current situation is in Western Macedonia, and then the request for the actions by the American government, what they can do to resolve or help the Macedonian government resolve the situation in Macedonia. So I will just distribute this to all of you, and then maybe we can discuss also on those issues. Go to pass them around. Dr. Vasil, next. Yes, I think I agree with much of what people have said so far. We need to do a brief introduction which we can summarize the Macedonian record of democracy and the rights the Albanians enjoy in Macedonia, clarify that what's happening is really more of a struggle for greater Albania and struggle for instability in the region that helps the criminal gang and the crime connection, and clarify the roots of the problem, which are really the cream of the NLA or the KLA in Kosovo, which basically is becoming, the members of it are becoming unemployed, and they're seeking other hotspots to get involved and to basically personally profit from the thing. But I think what we need to focus is what exactly do we want from the State Department at this meeting. And a lady there in the corner mentioned something about what she has heard from the contacts with the State Department, and I would like to hear more from that. But we need to have a few clear points that what do we expect from changing the U.S. policy in Macedonia? What exactly would we like the State Department to do differently? The U.S. President Bush and the State Department have made many extremely supportive statements of Macedonia. President Bush has done at least 15 very public statements that have been publicized,
that are very strongly in support of Macedonia. The State Department noon briefings, it's just running with support for Macedonia, but the situation in Macedonia is not improving, and there are many reasons for that. Some of those things the State Department can influence by simply changing the course a little bit. Some of those it can, and we need to focus to what exactly we would like the Deputy Secretary of State and the Secretary of State to do different. We need to have few key demands, basically. When we were setting up the meeting, they asked me for an agenda, like few principal points in order of importance, and I was kind of dodging the question because we didn't really have chance to get together and agree on that, and essentially we need to get that done tonight. What they expect from us is what clearly stated what we want from them. And it has to be something that's within the realm of the domain of the Secretary of State and his deputy. We need to make clear what we want, and we need to strive to get out of the meeting with some kind of believable promises that those things will happen. There's some of the things that the U.S. has been doing in Macedonia will change in the near future. I do have a rather large document called Strategy for Resolving the Crisis in Macedonia that a group of Macedonian diaspora organizations from the U.S., United Kingdom, Australia, and Sweden has been preparing over the last couple of months. I don't have copies for everyone, but I'll try to bring the copies and kind of pass it around. I have about 15 copies, which is plenty for the people who are going to be in the meeting, and I will distribute them later. And I will have a few copies, but it's a 33-page long document, and it's not something that we can really get through in this meeting. But one can glance through, and the introduction is kind of clear. But we do need to decide on a 2 or 3 key points that we are basically handing to the State Department, and we want some kind of action on those points for them, and we need to be clear about that. Thank you. Robert Makedonski, da li sagаш razgovor сега или on give me a spec or you have to Okay, go ahead, Robert. I'd like to ask I think that was an excellent point by Vasily. I totally agree. I would not waste my time in this meeting telling them who's right and who's wrong. But what I would focus is on coming up with solutions. This is our opportunity to go to the State Department and tell them what Macedonia needs. Some people here think they need weapons. I wouldn't focus on that, because you're not going to get weapons. What I would focus on is what the State Department does and then what it can do. And I would focus on, I would bring up these 3 issues. Over the past year, I've worked in Macedonia, I've worked with the labor unions there, and I've seen firsthand what the problems there are. And I've heard a couple of times, a lot of times, that Macedonia is a great democratic country. It is not a democratic country. It is not a democratic country. Not only does it lock out Albanian people, it locks out Macedonian people. That's not true. Okay, no, can we let everybody talk? I'll bring up 3 points. One is economic aid. The State Department provides economic aid. Macedonia is in desperate need of economic aid. They have about 40% unemployment rate right now. Among young people, it's about 67% in some cities. You go to places like Quito, an unemployment rate among young people is 60%. You need an economic aid package for this country. Second, you need the U.S. to support anti-corruption efforts. Political parties in Macedonia, whether it's Albania or Macedonia, are very corrupt. They steal companies, they steal assets, they threaten workers to give up their shares in companies, and you cannot get a job in Macedonia without being tied to the party. That's what I mean, it locks out a lot of people. If you don't belong to the party that's in power, you're not going to get a job. My friend just finished medical school there. She went to an interview at the hospital.
First question to ask her, do you belong to Bumarong? What has it got to do with our mission tomorrow? I'm telling you, I need to ask the State Department to dictate the Macedonian state how to handle its privatization. It is because of that we have corruption, sir. Because all of that money which is being stolen in Macedonia by our politicians goes back to the pockets of those who want Macedonia dismembered. Keep that in mind. If you don't know that, then you're not either a Macedonian or an American. Can we keep the order and speak only after introduced by Boško? Jaz сакам да бидам по-парламентарен, да не упаѓам меѓутоа се треба да станам. Седам до суштиниците и тие ми даваат пастере кога треба да реагирам и тоа. Јас мислам дека да одиме парламентарно, да го слушнеме човекот. Господин Огнер, имаш поинт, меѓутоа дозволи да мислам сега нема да ме дадеш погрешно, него Рута Томе, дали заврши Пајковски? Може би не заврши, но сакам да кажам дека сепак има, ние нема да им кажеме дека Macedonia is a corrupt country, затоа што every country has a corruption inside, including the United States. Но има добра поинта, затоа што US supporting anti-corruption efforts will at least eliminate some of the Albanian corruption efforts. Okay, yeah. Can we have Robert finish his? So one is the economic aid is very important, but Macedonia does obtain economic aid, and this should be a major point that we raise there because, as I said, I think you have too many people who are unemployed there or who have nothing better to do than just to pick up guns and start shooting. The other thing I think, I would just drive that point. I'm sorry, I didn't mean to. Because you see, I've been in Macedonia past year, I've been working with the unions there. They tell me what's going on, okay? And I'm thinking about the people who are trying to live there. You know? And I want the political parties in Macedonia to be responsive to all the people in Macedonia. And I think we should support those people. Thank you. Ирена, Рута Томе се јаве пред тебе. Дозволи ми свештеникот. Пред да продолжат оние кои се одредили за да бидат во Сте департамент, само би сакал малку да го задржам вашето внимание. Ова вечер сме собрани не да се лутиме, него навистина да изнајдиме акт по кој треба утре да кажеме што сакаме. Самиот председател, господинот Джордж Буш, ни кажа што треба да бараме. Риба да смрди од главата. Тоа е една голема наша изрека. Тој ни кажа кои се главите на оние кои стојат за теророт и тероризмот во нашата татковина Република Македонија. Ја даде таа листа и на таа листа се застана. Никој не мрдна и никој не побара понатаму на тие веќе озлогласени терористи да им застани на патот, а кој што знаеме, на другата страна од нашата граница на Косово, повеќето од нив се шетаат во луксузни автомобили. Една е таа поента. Значи, ако е се сечиме рибата во главата командантите и сите тие, ако им се укаже навистина дека не можат повеќе да одат и да се помоли Сте департаментот да го слушне гласот на македонскиот народ, на сите нас, преку вас, тогаш мислам дека само ќе ја поддржиме она одлука што ја донесе председателот Буш, кој внесе голема надеж и олеснување во тие денови кога таа одлука стапи на снага. И друго, немојте да заборавите дека има уште една така македонска силна изрека: оне што го молиш, немој да го љутиш. И ќе ве молам, усмерете се на молба. Ние сме многу мали за да се љутиме на оној кого самите си го викнавме дома. И вашиот пат
Usmerете го да се моли Стейт Департмент да престани теророт, да престани сето она, без јавно нагласување дека ние знаеме, ние се знаеме. Но, повторно ќе ви речем, немојте да ги љутиме, да ги замолиме да дадат ветување дека ќе престанат таму убиствените напади на терористите. Без разлика кој ги поддржува, дали ги поддржува еден или друг или третот од унијата и од било каде. Ако спомнуваме имиња, тогаш не знаеме на кого ќе налетаме. Начелно ве молам, и ова вечер, нека се изработи еден добар текст, со кој текст не ќе настапите таму, него да знаеме точно дека нашите представници од ова тело на Американско-Македонската асоциација и во името на целиот македонски народ кој живее на овие простори во Соединените американски држави, бара од председателот да се доврши работата во однос со списокот на терористите и бара и го моли да ни помогне да се врати мирот во нашата татковина Република Македонија. Толку. Ирена имаше разправа, сте ли добиме да довршиме масата? Да, само еден заклучок, многу краток. Се сложам дека има Македонија и економски и политички проблеми, ако ги немавме, немаше ни да дојде до оваа ситуација. Меѓутоа, тоа се внатрешни проблеми на Македонија. А утре, прво, треба да се фокусираме на разоружување на терористите, тоа е исто напишано и во она што ви го поделих, на враќање на мирот во земјата, заштита на луѓето кои што живеат во таа Западна Македонија и кои што се истерани од своите куќи, да се едноставно воспостави контрола на територијата на цела Македонија. Тоа е помошта што ја бараме и да се реши статусот на Косово како еден UN протекторат, кој што е рана за Македонија, од каде што главен канал за оружјето доаѓа во Македонија и за тие напади. Кратко и јасно. Тоа е она што бараме од State Department во Америка. Благодарам. Поздравам, Ирена. Thank you. Yes, I do agree with Irena. We have to be clear, focused, and concise on what we're asking from the State Department tomorrow. I have 5 recommendations here, or appeals that we can make to the U.S. government in assisting the peace process in Macedonia and, or more significant, ensure the sustainment of peace in the region. The first recommendation is that the agreement reached between the political parties is to be implemented only after A, the disarmament of the terrorists, B, the safe return of the refugees back to their homes, C, prosecuting the individuals accountable of committing crimes of genocide and ethnic cleansing to the highest degree of the law, D, Kosovo to be held accountable for monetary compensation to all Macedonian citizens for damages and loss incurred. The second recommendation to be the sealed Kosovo border to remain sealed until stability is accomplished in the region. Number 3, military and financial aid is of utmost importance to ensure Macedonia the ability to protect its borders against the future uprise of the Albanians in their quest for territorial expansion, which is certainly inevitable in the future. Number 4, re-examine the soundness of political negotiations that theoretically result in capitulating to terrorist demands, and also re-examine the issue of minority human rights, as in the Albanian case, which actually fosters and achieves segregation rather than integration. And number 5, the Macedonian question keeps cropping up throughout the history, yet still remains unresolved. The world seems to be more intrigued in resolving the Albanian question in the Balkans rather than the Macedonian question in the Balkans. Those would be my 5 recommendations with the approval of the committee. I also have a question
that I have composed here that I would personally ask the State Department. I was under the impression that this meeting was going to be with the Secretary of State, Colin Powell, but this could be addressed to his assistant or to whomever we meet tomorrow. The way I have composed this question is to the Secretary of State, but like I said again, it will be altered to the appropriate person. Thank you, Mr. Secretary. It's a little bit long, but to get to my point, please be patient. Thank you, Mr. Secretary, for giving us the opportunity to meet with you. I would like to refer to one of your own quotes published in Time magazine, which I have great respect for and have quoted you unlimited times. I am willing to listen to 1,000 reasonable men, but I am not willing to listen to not one unreasonable man. On that same note, where is the line of being reasonable drawn for Macedonia? Macedonia's constitution for the past 10 years was held in the highest esteem by the international community, praised for its democratic, fair, and just representation of its citizens and its minority. Only 10 years later, that same constitution is deemed to be unreasonable. Under pressure and under the gun, Macedonia is forced to give national rights to its minority. In the next 5 or 10 years, the minority will again claim discrimination and seek to partition the country. Will Macedonia be expected to behave reasonably and grant the partition, or behave unreasonably and defend its territory? What is the expectation of the international community and the United States of Macedonia, and at what point can Macedonia expect protection from the world parallel to the one given to the Kosovars in 1999? Again, my question, Mr. Secretary, is where is the line of being reasonable drawn for Macedonia? Not just a dog, but thank you, Violeta. Steve Stamerski of Detroit. I want to sit down. Окей, јас ќе зборувам по македонски, пошто има и сакам попот благо да ме разбере. Без попот не одам никаде. Ние не треба тука на State Department или на американците да им кажемо колко сме ми попаметни од нив. Тие не се аматерска организација. Тамо што се работи кај нас, тоа е планирано 10, 15, 20 години порано. И сега, мојот начин на добивање нешто тамо од таа работа во Македонија да се помогне, како што викаат американците, can't beat them, join them. Јас сакам да бидем многу краток и сакам да се концентрирам на неколку точки само. Пошто бидемо поуспешни, иначе они нема време да не слушат за историја и за политика, пошто ние сме мал народ и има поголеми проблеми. И сега ние сега сме почнали прв пат овдека да бараме нешто тамо јавно во State Department, не може да им сакаме све што ни треба нас тамо. И за корупција и за тие работи не треба да опомнеме ништо. Сега потребно нас ни прво да им кажемо дека нашата држава Македонија ние сме најцивилизиран народ прво. И ние сме за демократија. И ние во Македонија почнуваме секој кој било народ и народности, ние сме за пример. И сами тоа ни го кажа дека сме за пример. И американскиот интерес исто е за демократија и за мир. Да им подсетимо дека нема кај нас мир, а демократијата мора да се поштува и да се гради. Второто прашање ќе биде емфасис, значи точка ќе биде кој што сакам да успеем, да се добре етничко чистење кај нас во Македонија. Пошто знаете, може тука не знаете дека јас сум од Товскиот крај, нашите села се сите етничко изчистени. Мојата фамилија се по Скопје, по трактор некаде, они знаат како се сваѓал сега. И сакам да ставим во знаење на State Department како може да се догоди сега во ово време, во Европа и нова Европа сега, етничко чистење. Тоа е
Мора да им се даде до знаење на американците дека етничко чистење is not acceptable. Прето, сакамо да знаеме што е америчкиот интерес таму во нашата држава. Ако имаат американците некој голем интерес од нас таму, не треба американците да обараат од никој албанец или кој било, пошто живее друго малцинство во Македонија, пошто знаете нашата судбина македонска, ние сме повеќе по диаспора него што сме таму, по ова вардарска Македонија. И би било стварно иронично, смешно, ако американците ќе бараат, мислим, ќе обараат нивниот интерес во Македонија од неколку куќи кои што живеат од малцинства во Америка. Ние сме тоа мнозинството тука во Америка, ако има Америка некој си интерес таму нивни, може да си го добијат преку нас. Ние не сме против Америка и Македонија не е против Америка. Тоа сакам да им ставим до знаење дека ние сме најголем пријател на Америка. И обично сега ние одека може имамо многу поќе поенти да направиме, само ние сме нови таму и прв пат одиме, не може да им тражиме све и да ни тражи да ни даде економски и да ни помогне и сега и тоа да направи све, не може. 3-4 работи се најважни сега нашава држава да опстане. Ако продолжиме албанците и кои било терористи таму, како да и кажемо, ние за кратко време нема да имаме и држава и нема да ни треба нити економија, нема да треба ништо. Сега прво што треба да се концентришемо да задржиме нашава територија и Македонија ова што ни остана сега да не ни се растори. И кој ќе одим имам и мои начини на како ќе добием, имам врска и со State Department и со овие прашања се и поставени и порано, а сега со поголема маса на народ ние се удружуваме со Латино група. Вие сите знаете дека Латиното се одека околу 35 милиони народ. Јас барав некако да дојдем до контакт со поголема група за да добиеме некој признание и некој, како да кажем, внимание да ни обрнат тука во State Department, пошто сме мал народ и затоа ступиме во коалиција со Латиното. Латиното са 35 милиони. Вие сите знаете тоа дека. Второ, во Мичиган живеат околу 600.000 араби. Се вклучимо со нив во коалиција за Мичиган со конфликт, можеме сега имамо добар глас и не се само пари да врнемо. Им кажеме, ако не сакате да зборите со нас, нашиот интерес е да донесеме друг човек тука и да бараме преко него нашите барања за Македонија. И имаме и тука голем успех сега, пошто знаете, 30 милиони Латиното са тука и на тој начин си казваме тие наши сенатори и конгресмени кои не сакат на наша страна добро. Последно сакам да кажам на вечерата, меѓутоа, нема да одиме на вечера се додека не дадеме збора, мислам, да видиме ферски джентлмени, не сакам да господин Рогина да речи сега така. Поводи господине Добро вечер, свети отци Ачевски и Стаматов. Добро вечер, почитувани дами и господа, македонки и македонци. Good evening, ladies and gentlemen. Just for the record, I will choose to speak in my native language, which is Macedonian, the oldest probably in Europe. Because not that I don't have the control over the English, I am a teacher, I'm a professor of that, but because the things, the emotions, the themes that we have to discuss tonight really can be matched only by the profundity of the language that we have at Toi Makedonski. So those of you that will not understand me, forgive me, but you have another opportunity. Јас го поздравувам овој суден. И ова сигурно не е ниту прв, ниту последен, ниту треба да биде прв и последен. Ова треба да биде само еден чекор кон еден голем пат, кон кој што ние македонците се ориентираме. А тоа е патот не само на обединување, туку на осознување за нас самите како македонци кои сме, што сме и што сакаме да минеме. Ние како македонци, а ќе речам и како американци, имаме пред се морална обврска да ја кажеме вистината за тоа што се случува денес во Македонија. И ако појдеме од тоа, тогаш мислам дека нашата мисија утре ќе биде многу едноставна. И мислам дека ние ќе извојуваме една голема морална победа. Немојте да очекувате дека ние утре со нашето присуство, со нашите викања, со нашите молби, со нашите солзи, ќе предизвикаме било какви чувства
kada je gospodin Armitaž ili kada je bilo koji tamo. Ja s toga znam tvorno od glas, i će mi kažem zašto. Zato što Makedonija se raznebitila. I to je delodren plan što je napravljen po laboratorijite i na NATO, i na Pentagonu, i na State Department. Jedinstveno nešto što utre će mi donese sa vas u State Department, ako imam ta čest da budem među vas, će biti samo prilika da mi pokažem дека сум како македонец говор на своето потекло, дека како американец ќе почитувам принципите на слобода, израз и правилно известување за оно што се случува. И дека барам од нас да појдеме само со две точки. Да кажеме вистината за оно што се случува во Македонија и да предложиме конкретно што ние мислиме дека би можело да се стори, без обзир на тоа дали тие ќе ни помогнат да го добиеме или не. Пред се, каде е проблемот? Проблемот е во НАТО. НАТО е проблемот во Македонија. НАТО е проблемот во Балканот. НАТО не е решението, ниту во Македонија, ниту на Балканот. Ќе решите, зошто, како и од што се плашите? Од кого се плашите утре ако појдете да речете, yes sir, NATO is the generator of the problem in the Balkans and in Macedonia. Why? Затоа што? Од како НАТО дојде во Косово, преку Македонија, со наши ветувања, дека тие ќе бидат гарантирано за мир во нашата земја. Се случуваат сите овие работи. Разнебитувањето на Македонија, почитувани мои македонки и македонци, се случува под будното око на НАТО. И тоа, цел свет го знае. Вие знаете дека се пишува. Вчера завчера, бившиот амбасадор од Канада во поранешна Југославија, Джеймс Бисе, рече, we have created a monster in the embodiment of KLA. Тој монстер е креиран од НАТО. Тој монстер е креиран од луѓе кои што дојдат директно на тие простори. И тој монстер е сега преправен во Македонија. Не со никаква друга намера, туку со една намера. Да се уништи не само Македонија, туку да се разбие целиот тој Балкан. И ќе ви речам, за оние што не знаат, а ова е документирано, и тоа ќе го кажам утре. Ако не ме пуштите да дојдам со вас през State Department, I will sit in front of the White House for the whole world to hear. На 26 и на 27 февруари во Колумбија Университет се одржа еден семинар под наслов Иднината на американското долгорочно ангажирање на Балканот. На тој семинар беа присутни генерали во Пентагонот, беа присутни генерали од НАТО. На тој семинар, драги мои македонки и македонци, се покажа мапата на голема Албанија. На тој семинар се заговараше идејата за новиот Берлински конгрес. Овие се термини, овие се факти, овие се документи. И што се случува каде нас е последица на тоа. Според тоа, единствена сила што ние имаме, и ќе ви речам, додека јас го зборувам ово, и тоа ќе го кажем отворено и утре, нека го знаат и State Department, нека го знаат и Джордж Буш, дека мојата сестра вечерава се крие како животно во подромот на мојата куќа која што беше нападната и беше целата фасада уништена. Дека мајката 70-80 годишна немалата сопруга се крие денес, не смее да го напушти својот дом. Дека вечерава, вчера или до денес во Македонија, на площадот во Тетово, 5 наши тетовчани им беа укрстени на нивните живи македонски тела, сигналите на УЧК. И тоа ќе ни каже да ние, дека ние не треба да одиме утре да молиме, ќе ја молиме до нешто. Ние имаме свет таа должност и не смеете да се плашите, нити од State Department, нити од империализмот на големите сили, нити од НАТО, нити од CIA, нити од FBI. Јас тоа ви го кажам свесен за тоа, дека го слушаат сите кои се сакаат да го и нека го кажат. Ние имаме обврска како македонци. We have a responsibility, a moral responsibility as Macedonians, as American citizens, to alert this country, to alert the public opinion of this country that some things are happening which are terrible in Macedonia and that they are happening under the guise of certain aspects of this administration and of the previous administration. Дали некој може тоа да го негира преку нас тука? Нека стане нека го каже. И уште нешто, ќе го покажеме тонот, ќе покажеме гневот, ќе бидеме критични и ќе речеме, ако не го речете вие утре, јас званично, I will call NATO a collaborator of the UCK and KLA and NLA in Macedonia. Ете, тоа е оно што јас сакам да го кажам и тоа е што се надам дека некој од вас ќе се обиде да ме поддржи. Ви благодарам.
представете се как сте. Аз съм Makedonski от Skopje. I just have a quick announcement. We have received a fax from DC police specifying the exact route of our march tomorrow. So we need to make sure that we don't have logistical problems with exact route of where we start, where we get there. So if I brought 5 copies, make sure you guys are ready for tomorrow. And we know exactly what we're doing. And it's in the statement. So just that. Thank you. Вече простите са спасе Превенчовски от... Јас сакам да кажам само два збора, имам предлог. Од делегацијата исклучиво што ќе оди 1 од 5 милиона, па макар и 3 милиона да бидат, јас го предлагам професор доктор Нестор Огинар да биде во тие 5 души. Затоа што точно тој што го кажа она, ние не треба да се плашиме она што не боли, она што се случува. Не треба наивност. Вистината треба да се представи. Вистината, човекот што ќе ја представи, што ќе ја каже, што е. Што немој ќе одиме таму по кукли, треба да се молиме. А треба да им кажеме што е. Па ние ако не им кажеме и премиер Дучо Джорджински, ако не им кажеше што се случуваше во Македонија, уште повеќе ќе се случеше. Кога им се каже на американците на НАТО што се случува во нашата земја, што дознаваме, тие направиле една мала сопка. Ако ние се молиме и се плашиме со каков тон ќе настапиме тие што ќе одат утре, за жарање сме и джабе седиме тука. Све треба да им пренесеме утре што се случува, што знаеме. И малите деца по улиците знаеме. Што не треба ли да им кажеме, ама тие знаеле. Тие сакат ние да им кажеме дека нас не боли да им представиме. Благодарам. Дами и господо, драго ми е што денеска се собрахме на некој начин за жал за ситуација која што се дешава моментално во една да речем најдемократска земја, која што беше одсенета уназад неколку години и од Америка и од многу европски земји, но за жал на таа оценка што господата од Америка и другите европски земји ја дадоа денеска и утре, така се изрази, шамар на Македонија. Јас се согласувам со повеќето дискутанти тука, со предлозите, со кои што утре треба да се истапи во Стейт Департмент и се согласувам да ја кажеме правата вистина, односно да побараме правата вистина за подршка на тој наш народ, недолжен народ кој што денеска страда, толкова луѓе кои што викаат дека се борат за нивни права, односно тие се борат за етничко чистење, за освојување на територија и целта нивна е видлива. И тоа мора да се покаже, мора да се каже и да се побара заштита на тој народ, односно заштита на Македонија и како што нагласи Дедо Благоја, мора утре да се иде со две работи. Прво да се сопри убивањето на нашиот народ во Македонија, без разлика од која националност е, и зачувување на интегритетот на Македонија. Потполно се согласувам со господинот Огина, кој што енергично покажа што е правата вистина од страна на НАТО и Америка во тој дел на Балкан. И треба да се покаже, да се каже таа нивна идеја за растурање на јужниот дел на Европа, а сето тоа се односи, мислам, тежината падна на нашиот народ кој што живее во нашата република. Ако ние тоа не го покажаме, ако ние не побараме да НАТО, односно Америка, изгради свој став
само да не заштитува со зборови, него да ја заштити нашата држава онака како што треба да биде заштитена. Да ги сопре терористите кои што влагаат од делот на Косово, како што напомена господјата Ирена. Тоа е најважното што се пара од НАТО. Затоа што сведоци сме сите што се дешава и што се деси во овие 24 изминати часови. А тоа се деси од кога навлеке нови групи на терористи на делот кај што НАТО го чува. Точно. Американскиот контингент Мора да им се каже. Тоа е вистината за тој дел во Македонија. Благодарам. Јас се согласувам со сите што се тука и мислам дека мора да разјасниме нешто, бидејќи од една страна некои од нас бараат поддршка од НАТО, а другите ги плюкаме. Мораме да најдеме еден middle ground со кој што во исти потез ќе им покажеме на владата на Америка дека ако НАТО е во Балканот, тогаш треба да биде со нас. Така, може би ќе продолжам на англиски сега. First of all, we have to point out that you can't give a military alliance the authority to be a justice. We have to have a justice system like The Hague, who can tell us who is right and who is ethnically cleansing everybody. And second of all, we have to provide the reason why NATO should not be there if they're making more of a mess of our country than they're making anything positive. If we tell them that, if we want them out of our country, we have to know that we can deal with the problem. If we want them in our country, but we want them to help us, we have to very precisely tell them why they should be on our side. Why? Because almost 100% of all Macedonians in America are Republican. We support them, they should support us. Why? Because even Arabs who are Muslim support us. Why? Because Christian coalitions will support us. We have to create integrity with coalitions that are Christian, that are very big lobby groups in the U.S. And we have to name them. We have to spell it out for them. Listen, Mr. So-and-so from the Christian coalition supports us 100%. He's behind us, and he supports you, and he gives you a lot of your money. So after we spell this out, you know, we also have to be very powerful, right? We have to present our side very powerfully. If you don't do this, or if you let NATO destroy our country, then I think we will have a problem. We will enact a media campaign that will be bigger than Vietnam, and your country and your people will be the ones who will blame you for this problem, and not us. Okay, so maybe we have to threaten them, you know, because Vietnam is something that every American remembers. But we have to do it very tactfully. Sorry. As you know, we're all frustrated, you know. I mean, all my family is ethnically cleansed already. I agree with him, I agree with him, and I agree with everybody else. You know, that it's very true what NATO doing and anybody else. But now we got to be a little smarter than that. We know what they're doing to us. I mean, it's obvious. But how can we go around them and be smarter than them? Whatever we have to do just to stop this. That's what we're trying to do tomorrow. We're not trying to disagree with them. We know what they're doing already. The facts are there. So that's what we're trying to do. We're trying to get a coalition. Like I say, we got these Latinos on our side. I'm getting all the Arabs in Michigan. You know, there's a big group, 750,000 people. Doing the campaign, I remember, I was with the Bush's campaign. Bush had to go and talk to them. So we're going to get more powerful, you know, than a small Macedonia country where they are. We're going to talk in November when this election comes in. If they don't listen to us, then we're going to get them out of there. And that's what we are here today, because I did what I was supposed to do to this, our Senator Carl Levin. I actually threatened him. I said, if you don't take care of us, we're going to replace you. You, as a senator, you have duty to protect all you citizens and our rights and human rights. We don't ask for anything else. We ask for stop ethnic cleansing, for human rights,
Also, democracy, we preach democracy everywhere in the world. I mean, we're spending so much money in this country to promote democracy. And you know, and I know, Macedonia is one of the model for democracy. We all know that. But we have to show these guys, if they don't do our way, we're going to do the election, we're going to get rid of them. That's what we do in America. We can't shoot them, so we got to do smarter than that. So tomorrow when we go to the State Department, we're going to be smarter than that. If you guys have frustration to get rid of them, like me and my friend, we're flexible. I mean, that's what we're going to go demonstrate outside, get our frustration out. But we cannot be stupid when we go to the State Department tomorrow. That's my point. Имам запишано, имаме 4-5 говорници, што треба да зборуваме. Меѓутоа, во 7 сата требаше да биде вечерта. Сега 7:15. Ако продолжиме со овие 4-5, ќе не пати 9 сата. Јас мислам, најдобро е сега, пошто го нема представникот на сенатора да дојде овдека, најдобро да одиме да вечераме и пак да се вратиме братски овдека, дека довршиме разговорот. А зошто го нема? Јас мислам имам намера да го прашам. Зошто го нема? Види, ако на некого не повеќе ќе го леснеше во душата, мене ќе го леснеше во душата. Затоа што јас носам на грбот мој една голема одговорност пред сите вас, Раско Спасовски на сите вас ви испрате писмо подпишано од него и дојдете. Hello. Yes. I'm Chairman Hackett. Please, can you come over here? We're really on our 3rd anniversary tonight, so actually that's why I was late getting flowers. I apologize. Nice flying. The captain of me, when you walk in, we were ready to go to have dinner. Then Mr. Ogner said, why is that coming? We have to say something. I said, if he's coming, I'm going to be first one. Now, ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to the Secretary, Senator Carl Levin, Mr. Jim. I'd like to say a few words on behalf of Senator Levin's office. I know there's a few things, there's been a lot of dynamic changes in the region, but then also changes with the group that will be going tomorrow to meet with the Deputy Secretary of State. First of all, I'm a native of Michigan, but I'm from the west side of the state, and I come from the Dutch American community, and my father's actually a minister in the Dutch Reformed Church, and so I know the important role that tradition, faith, and the community plays. And as with Senator Levin, these are very passionate emotions and issues because they're dealing with families, they're dealing with ways of life, and understand that. And I'm actually very glad to see. That's perfect. Thank you. It's very good to see so many of you here from all over the country. And first of all, it's been an amazing, terrific day back on the ground in Macedonia, and I understand your concerns, and hopefully tomorrow morning I'll be able to meet with some of you before we go to state to talk about those issues, and then afterward, I know some of you are gathering, I'd like to have a chance to talk more in depth with each of you about that. But there's a few things, and I know Dr. Basil, okay, I've talked to Dr. Obama and Bosco, my Dutch don't do very well, but I've talked to them quite a bit. I know there's been concern or issues raised about the meeting tomorrow with the Undersecretary. And first of all, it's been troublesome to get a meeting. As you know, Senator Levin sent 3 or 4 letters to Secretary Powell requesting a meeting. And then, especially after the Albanians had met with Mr. Powell, the Secretary, a few months ago, trying to get a meeting to get both sides heard, have concerns raised and voiced. I know there are many voices saying things, but there's a need to have something done before the powder keg really explodes. And I'm not going to go in a big diatribe about this. You know that much better than I do. You're also hungry, but we finally had gotten a meeting,
And originally we hoped, 8 to 16 people could attend. And then it would be scheduled to be an 11 o'clock meeting tomorrow. And then today the Undersecretary has contacted us and they wanted 4 people. And they wanted that changed, and I said, that seems a little much, seeing as we've already cut it down. We're going to be able to have 6 people attend the meeting tomorrow. The meeting, just so we can do some logistics planning, in terms of that, the meeting starts we'll be starting at 10:45. So I don't know, those of you that are coming know who you are. And I would love it if we could meet at my office at about 9:30. We can talk for half an hour, go over some things. And more if you are welcome to come. You could meet, talk there, and have a discussion, maybe over some coffee, talk about issues you want to raise, things you'd like to bring up, and then also talk about things that if you don't have in the time frame to meet with the Undersecretary that I can voice with my boss as the Armed Services Committee, which he's the chairman of, looks at it as he talks with other members, be it on the Foreign Relations Committee, or just people that have a concern to see this region, to see the issues addressed in a serious manner. So I would very look forward to that. I will give, I believe I've given the room numbers and everything, I will give that again, but it would be very helpful if you wanted to meet earlier, at 9:15 or something. I'm at work well before that, so we can meet at whatever time would be good for you. And then I was thinking about 10 o'clock, we should head over to state. They have to go through a process, and they wanted us there by about 10:30. But on behalf of Senator Levin's office, I do give you warm greetings. I know I wish it was under, and maybe we'll be able to, but I wish it was happier circumstances under which we met. But I know your heartfelt concerns for seeing the situation resolved quickly, promptly, justly, and hopefully peacefully. And I really do thank you all for coming here. I look forward to talking with you more. Please feel free to contact our office at any time about anything. And I want one last thing in conclusion. I don't want to, and many of you not from Michigan know our office is not the only office that cares about Macedonia, cares about issues there. And given State Department's time constraints, given some of their concerns, we were unable to have representatives from other offices come with us to this. They want this to be a very, small group. And they've said the reason for that being, and I trust them, is to say they feel that a smaller group, they can have a more frank, candid discussion and get down to details. I hope that is the case. I hope that's the kind of discussion we can have. I trust that it will be. But I want you to know there are other offices on both sides, Republican, Democrat, that care about this issue that would like to come. But just given kind of State Department's reluctance to have a large group, they were not able to come. So Senator Levin, I think, tries to give a due where it is due. And so I don't want to say we're the only office that cares about Macedonia and Macedonian issues. There are other people that care about that. Be in touch with us. Be in touch with your members back in your home states and from a lot of states. It pays every time we hear from people that doesn't alter our position, but it helps reinforce the importance of it. We've always had a position of quick, peaceful, just response, but it's important to hear from people that care about these issues. Otherwise, another country far away that people tend to, people can't ignore issues that are outside our borders. I would encourage you to be active. Please, we'll set up a time. I'll be at work as early as you need to tomorrow, and then I'll be there before that. I would look forward to meeting you. Thank you, and enjoy your meal. I will not be at work tomorrow if I don't get to my dinner date tonight, so I'm going to, I will probably live. No, feel free, we can ask some questions. Yeah. Who were the Albanian Macedonians who met with the Secretary of State? That you said at the beginning of this conflict, and you also mentioned that they want to hear both sides. The size is kind of an interesting issue since the people are from another country, and they have some few conscripts in Macedonia, but these are terrorists from another country, and then the country trying to preserve itself. So I think it would be interesting to consider why this group is minimized, why this group can't meet with the Secretary of State, isn't given the same status that the Albanians, Macedonians. We're assuming these are Albanian Macedonians and not part of the greater Albanian community. That's what we're given. Yes, that's And Ilir is from Senator Laura, and he is not from Macedonia.
clear just from certain. I don't have a full list as a result of who met with But I the think this is secretary. something that we should know, especially since this group is being denigrated down one level. I definitely would not, I don't One more want to question. get into weapons. Just the one. Because then it's. Would you? fine. I don't think it would be, I don't know who met with the secretary, and I don't know, I was told in the secretary's office that we don't deal with their personal But I business. think that's like one of these simple issues that we ought to know. Right, and that's one that you would have to get into, but that's not something that we would have to. Yes, sir. I appreciate that we're the original people that bothering Vasil and me and Boschko. We appreciate you took your time to see us and help us as much as you can. And I want to ask you one question. Yes, sir. If you can give us that meeting, the Albanians met with the State Department, that resolution, what they did, some kind of copy we can have out of the, what it was decided. What was decided? Yeah, whatever, a paper copy or something that, what was taking place there, From the original meeting. Yes. A few months ago. Transcripts, whatever. Which meeting? That's, I will inquire as to that. I don't know if that's maybe something you're talking the original meeting with the Albanian. Yes, you want to have the transcript, whatever expired on the whole day. I will look into the feasibility of that, definitely. I don't know what the protocol is for getting something that's state conducts. But I would. Excuse me, Basil, I think you're going to ask him tomorrow that question. Let me. No, I was going to just answer these questions briefly. Go ahead. The meeting was held with basically with the president and the board of NAAC. Actually, this was billed as a meeting of